So Art Mongolia is an independent contemporary art organization with the main mission to organize a biennial on land art. We started in 2010, so we are in its 4th edition this year. And the aim is to promote nomadic culture, which already contains all means of sustainability or environmental nature protection, and also protection of the nomad lands. So for us, it is very important to have these issues on our main agenda. The biennial itself is moving in the nomadic tradition, so we have all every edition a different venue, also different exhibitions venues and venues where the art happens. Mostly this is in the rural countryside, far out from Ulaanbaatar capital, but the exhibition, a documentary exhibition, mainly happens in Ulaanbaatar. So this year in the Statehood Museum and the Union of Mongolian Artists. The international relevance is there because we invite more than 50% of international artists from around the globe, so from the United States to South America, Europe of course, and Japan or South Asia. And this year we will have more participating artists from Mongolia, so it will be mixed up by like 40-60%, 60% international, 40% Mongolian artists. And it's especially very interesting for the Mongolian side to have this international impact, as well as we can transport specific knowledge of nomad culture into the world by having the artists there invited. Land art биеналын хувьд Монголд анхны биенал урлагийн одоо ганц хэлэгдэх биенал байгаа. Энэ биеналаа бид бол олон улсын давцанд нэр хүндтэйгээр авч явахын тулд бид Prince Claus Fund-тай одоо хамтарч ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. Яагаад тэгэхээр энэ удаагийн уулзалт маань бидний хувьд Вьетнамд 2 дахь удаагийнх. Ингэж олон улсын байгууллагуудтай хамтарч уулзалт хийж байгаа нь бидний хувьд дээшээ өргөжих, дэвших, хоорондоо харилцан үйл ажиллагаагаа солилцсон ярилцах хамгийн том боломж. Түүнээс гадна Prince Claus сангаас эрхлэн одоо бусад урлагийн байгууллагуудад тэтгэмжийн гараа сунгаж байгаа нь бидний хувьд бол маш их том нэмэр тус. Бусад бас урлагийн хувьд маш сайн үйл ажиллагаагаа явуулдаг хэрнээ эдийн засгийн болон одоо улс орны хүнд хэцүү нөхцөлд амьдарч байгаа урлагийн хүмүүст бол одоо яг сайхан тусуулж үйл ажиллагааг нь зогсолтгүйгээр дэмжиж жил дараалуулан бусад танилцуулах том үйл ажиллагаануудыг бол дэмжиж дэлгэрүүлж байгаа нь бол бидний хувьд маш ач тусаа өгч байна. So first let me say it's a great opportunity for Art Mongolia to be partner of the or participant of the network partnership of the Prince Claus Fund. For us this has made a major shift to also extend our program, which means we will have the opportunity for next year to include a residency program for the Mongolian artists, including international artists, but as well setting up a public art program, which is completely new for Ulaanbaatar in this way that we are doing. And it is extremely exciting also to be here in Vietnam with the other network partners and to have exchange with organizations that are mainly like grassroots organizations, similar in what we do. And I think it is also a very good way to have exchange of information on what is happening in different countries, in what way we can exchange, what is kind of mutual understanding for ongoing development and work. So I think as for Art Mongolia, it was always on its flags to have an international relations or international
relevance. It is very helpful, and we are really honored to be within this network. And on the other hand, we also get the feedback from outstanders that it is really very respected organization, so it's a great chance as well as have a perspective of 3 years and ahead, which is extending. And so we are just in the process that we started our collaboration, but we are looking very forward. Миний бодлоор Вьетнамд ирээд энэ байгаль газар усных нь одоо онцлогтой танилцсанаар Монголтой ерөөсөө хоорондоо төс ойролцоо гэх ямар ч одоо байгалийн үзэгдэлгүй учраас өөр хоорондоо өөр энэ сонин сайхан байгальд одоо Монголоос уран бүтээлчид ирэх, Вьетнамаас уран бүтээлчид бас Монголд очиж ленд арт биеннале хийхэд бол их сайхан санагдж байна. Манай Монголын уран бүтээлчид бол их олон орноор бас аялаж ленд арт болон өөрсдийн чөлөөт уран бүтээлээ туурцгаадаг. Миний хувьд бол яг энэ давчрах юмсан Вьетнамд бас олон зураач нартай танилцаж, хоорондоо бодлоо солилцож, бас урал юуны болоод ленд артын болоод зан үйлийн урлаг перформанс арт хийхэд нь бол бас илүү их сонирхол, байгалийн материал энэ байхгүй өмнө нь хэрэглэж үзээгүй тийм материалууд дээр ажиллаж амжилтыг гаргах болов уу гэж би найдаж байна. Тэгээд бид ирээдүйд Вьетнам улстай бол хамтарч солилцоо, уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн болоод резиденц програм зохион байгуулах туйлыг сонирхолтой байна. I think it's extremely important to give the artists the opportunity to have a larger space than either the studio space or the museum space or the venue space. I mean, it is the space itself. I mean, this opportunity offers another approach to experience the environment and to directly experience questions that are very important in all these dense areas of the capital cities where we actually don't have the opportunity to experience that. So we see Mongolia as a spot where it's possible to do these things, and from there bring also the information back to the other regions of our art scene. And in the end, I give you an example. If a nomad family travels from one point to another, there is never left any kind of garbage. Even if it's just a sheet of paper, they will burn it. So I mean, things that we try to achieve now, like sustainability or, you know, all these questions of nature protection, animal holding, this is already there. This is nothing that we have to invent. It is already there. We can learn so much from nomadic cultures, and I think that's why we don't just refer to the concept of land art in the American West in the 60s. We try to find a new explanation, new realization of land art, and to make Land Art Mongolia as the platform for experiencing it, but also communicating abroad on an international level.